Vishwa Prasad sir. Hello Andy. Welcome to Gulte. Yeah. So, మీరు చిన్నప్పుడు అంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇంజనీరింగ్ చదివి యు ఆర్ టేకెన్ దట్ కన్వెన్షనల్ రౌట్ అనుకోండి కెరియర్ వైజ్. ఆ తర్వాత మీరు ప్రొడ్యూసర్గా ఇండియాకి వచ్చి యూ బికమ్ అ ప్రొడ్యూసర్. కానీ మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఈ పాత్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దట్ యూ విల్ బికమ్ అ ప్రొడ్యూసర్ వన్ డే, దట్ యూ విల్ ఎవెన్చువల్లీ ఎండ్ అప్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్? One correction, I'm not eventually ending as a producer, but No. అంటే production is one of my one of the few businesses that ఓకే. I'm focusing as a growth domain. ఓకే. So I still run a tech business. I'm expanding my real estate, expanding my solutions business, and filmmaking is entertainment is another line of business. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ యూ మెన్షన్ గ్రోత్ డొమైన్. ఎందుకంటే కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ ఏది చెప్తుందంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెసెస్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ సస్టైనబుల్. ఐ థింక్ ఎయిర్లైన్స్ తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ volatile and least sustainable. So how are you able to do that? No. See, there is any financial market will tell you retail and entertainment will be only two domains that will run independent of the economy situation. If it is a recession, entertainment will go up. If you are in up market, entertainment will go up. So Okay. yeah, entertainment is not a Okay. less profitable business. Okay. I stand corrected. Yeah, again, if you just say I want to produce a film, it may have its own risks and rewards. But entertainment as a domain is not a... Okay. So, ఇప్పుడు you worked in Seattle before, right? You're still based there. My base is still Seattle. So, అంటే నాకు సియాటిల్ గురించి what I find interesting is, unlike Texas, unlike Florida, అక్కడ చాలా ఇన్నోవేషన్ జరిగింది బిజినెస్ వైజ్. దర్ ఇస్ అమెజాన్, Innovation జరుగుతూ ఉంటుంది. జరుగుతూ ఉంటుంది. సో యా, ఇట్స్ లైక్ ద హబ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ట్రూలీ ఇన్ బోత్ ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్. అక్కడ ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ సీన్ ఉంది. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆల్సో, ఇట్స్ హోమ్ టు జాయింట్స్ లైక్ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, స్టార్బక్స్. సో హౌ హాస్ లివింగ్ ఇన్ సియాటిల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ? One area I go regularly, అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో తక్కువ, I go to Bay Area to just making sure I get current and updated. Okay, and thinking process అన్నది it's very unique in Bay Area when you talk to a person. So the next better place is Seattle. And Bay Area అంత vibrant thinking ఉండదు, but Seattle is more on a enterprise mode with few people who are visionaries and everyone are executors. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రొడ్యూసర్స్గా చూస్తే దెర్ ఆర్ టూ ఇమేజెస్ ఆఫ్ అ ప్రొడ్యూసర్. వన్ ఇస్ లైక్ సంబడి వాళ్ళకి ఒక చాలా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ఉంటుంది, దే జస్ట్ పుట్ దేర్ మనీ ఇన్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ మచ్. ఇంకో సైడ్ చూస్తే చాలా ఆర్టిస్టిక్ పీపుల్, దే మైట్ బి ఫిల్మ్ మేకర్స్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ యాక్టర్స్. వాళ్ళకి ఒక దే వెరీ ఇన్వాల్వ్డ్. దట్ ఈస్ ద టూ ఇమేజెస్. అండ్ హియర్ యు ఆర్ ఒక మీరు కార్పొరేట్ నుంచి యూ హ్యావ్ డైవర్సిఫైడ్. యూ నాట్ లెఫ్ట్ ఇట్, యూ డైవర్సిఫైడ్. అండ్ ఇక్కడ చాలా అన్స్ట్రక్చర్డ్, యూజువల్గా చెప్తారు కదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటుంది, ఇట్ రన్స్ ఆన్ జుగాడ్ అని. సో హౌ హ్యావ్ యూ అడాప్టెడ్ యువర్ స్టైల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ వర్కింగ్, ఆర్ హౌ హ్యావ్ యూ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇట్? There is you call this theory of pendulum. Structured, unstructured. Pendulum never stays in the center. Yeah. Based on how you work, it has to move. So you try to balance it to see if it can come to the center. So for a pendulum to move from the other side, you really need to push it up. Then there will be a force that will bring it back, and eventually it will come to center. Okay. So you need to keep balancing on how to make it structured. ఓకే. సో అంటే మరీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ లేదు, స్ట్రక్చర్డ్ లేదు. అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్డ్ కావద్దు, మధ్యలో తీసుకురావాలా. సో ద మోర్ యూ పుష్ టువర్డ్ స్ట్రక్చర్డ్, ద అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫోర్స్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్, అండ్ ఇన్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద సెంటర్. ఓకే. సో కాన్స్టెంట్ గా వర్క్ ఇస్ టు మెయింటైన్ దట్. You keep pushing and you will see an opposition. Okay. And you compromise, you adjust, you balance, and eventually it will come to a center. Okay. At least, compared to other production companies, I feel like at People Media Factory, you're doing a lot of films. You want to be here in the long term. And నేను ఒక పోస్టర్ చూసాను బయట, కెమెరామెన్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని.
So what kind of a program is that? Because it feels like you want to give back to the industry as well with programs like this. See, I believe in empowering and creating a growth for the people. So I see lots of people in the industry are stagnant and don't have a growth. So, and we believe in competency development. These are all standard fundamentals in any other industry. Typical professional based skill unna vaadiki, it's an apprenticeship model. You work for certain years and then you get opportunity and you need to struggle and move. So we see that lack of that skill available in many domains in the industry. We thought we should start at a camera. It's step one. We're going to get into every form and give opportunity to reskill the existing as well as bring the new skill. Okay, interesting. So that they don't do a very, very silo job and they can be little broader. Interesting. ఇంకేం డొమైన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు? అన్ని డొమైన్స్ కి వెళ్తాం. అంటే ఇప్పుడు కెమెరామ్యాన్ అన్నారు కదా, వాట్ కెమెరా మీరు చూస్తున్నారు, బట్ we have a large VFX team, we have a large concept artist team. Okay. So and we'll go to lighting, camera, then edit and train them on the new techniques. Virtual production la we are making big investments. Yeah, I'll come to that later, but talking about Mr. Bachchan, ఇప్పుడు Mr. Bachchan 1985 నుంచి 1995 లో it's set in that time period. Correct. And నాకు పర్సనల్గా it's like a question for me I've had for a long time. అంటే 10 సంవత్సరాల క్రితంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చేసాయి. అండ్ దానికి అట్లీస్ట్ నాకు చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి, వై ఈస్ దట్ హ్యాపెనింగ్, వై ఆర్ దే సో మెనీ పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ అని. ఒక థియరీ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ సో మచ్ టెక్నాలజీ నౌ అండ్ సో యూ వాంట్ టు సార్ట్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. సినిమా ఎలాగో ఎస్కేపిజంకి టూల్ కాబట్టి యూ వాంట్ టు ఎస్కేప్ బై మేకింగ్ అ పీరియడ్ ఫిల్మ్. అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఈ మధ్య ఏదైనా జరిగితే కాంటెంపరీ ఇష్యూ మీద ఫిల్మ్ పెడితే జనాలు కొంచెం తొందరగా అఫెండ్ అవ్వచ్చేమో, అందుకనే ఇది అప్పుడులో జరిగింది అని ఒక ఇట్స్ లైక్ అ స్కాఫోల్డింగ్. సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్, ఫ్రమ్ అ ప్రొడ్యూసర్ స్టాండ్ పాయింట్ అన్ని పీరియడ్ ఫిల్మ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో? సెకండ్, పీరియడ్ ఫర్ అ ట్రీట్మెంట్, పీరియడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ పీరియడ్ ఫర్ ఎ ట్రీట్మెంట్. ఓకే. అండ్ హౌ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది. There will be certain period films because of the storyline and you are independence. You're talking about a character of past and you show a period. ఇప్పుడు మీకు మహానటి చూపెడితే ఇట్స్ ఎ పీరియడ్ ఫిలిం అండ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్ నౌ. దిస్ ఈస్ నాట్ పీరియడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ, ఎ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ దట్ టైమ్. అంటే దీనిలో ఇట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ రియల్ ఇన్సిడెంట్ కూడా, బట్ దిస్ పీరియడ్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫర్ ఎ ట్రీట్మెంట్. ఓకే. అండ్ షోయింగ్ సమ్ different way of presenting the content. Okay. అంటే ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ వే అంటున్నారు అండ్ ఐ బిలీవ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫిల్మ్ టు ఫిల్మ్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్, కానీ ఓవరాల్ లైక్ రంగస్థలం ఇట్స్ నాట్ ఎ పీరియడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ, అంటే క్యారెక్టర్స్ బీయింగ్ ఆఫ్ దట్, ఇట్స్ ప్యూర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పీరియడ్. అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ లైన్ కాదు ఇది, బట్ ఇట్స్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ డన్ యాజ్ అ పీరియడ్. ఓకే. సో బట్ ఇప్పుడు అది ట్రెండ్ గా మారిపోతుంది కదా. ఐ ఫీల్ లైక్ there are one too many period films. Is that a concern for you? This is 100% not a concern because we are working with the best director to put that mass elements to the period and for this treatment. So best actor of that genre. So okay. I'm sure remakes గురించి మీరు చాలా ఆన్సర్స్ ఇచ్చే ఉంటారు అండ్ ఐ వుడ్ హేట్ టు ట్రబుల్ యూ. ఇది రీమేకే కాదు, సో హరీష్ చాలా సార్లు చెప్పినాడు, యూ సీ ఓన్లీ అ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే మీకు అలా అంటే ప్రతి సినిమాలో ఫ్రీ మేక్ అంటారు, బట్ ఇది వి అఫీషియల్లీ బాట్ ద రైట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎ ఫ్రీ మేక్. బట్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది. ఐ థింక్ రక్షిత్ శెట్టిను రిషబ్ శెట్టి, వన్ ఆఫ్ దోస్ 2 people, ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ లో చెప్పారు ఈ మధ్య మూడ్ ఎలా ఉందంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు రీమేక్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ మోర్ విల్లింగ్ టు pay 30 lakhs to buy remake rights than to pay 3 lakhs to a writer to develop an original script. 3 lakhs or 3 crores? Lakhs.
3 lakhs who will write it? అంటే అదొక Those are all అంటే see, we as a company believe very strongly on creating a content that we understand. Then we have a significantly dedicated team and dedicated processes. So we never believe in just go by right and find an actor to match. No. చేయమా అంటే అవసరమైతే చేస్తామేమో కానీ బట్ దట్స్ నాట్ అవర్ ప్రయారిటీ వన్. ఓకే ఓకే. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఫిల్మ్ కి ఎన్ని రైటర్స్ ఉంటారు? Depends on this. There's way too many aspects in writing. ఓకే. స్టోరీగా అనుకోవడం వేరు, సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్ చేయడం వేరు, స్క్రీన్ ప్లే చేయడం వేరు, డైలాగ్స్ రాయడం వేరు, స్పెసిఫిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం వేరు. అది 5 మంది చేయొచ్చు, 50 మంది చేయొచ్చు. సో మిస్టర్ బచ్చన్ లాంటి ఒక మూవీకి మూవీ ఆఫ్ దిస్ స్కేల్, and that's more of Harish and how we built his team. And he might have worked with 10 or 5, I don't know. Okay, it's his, I know there is at least 5 people, but how many more? There's a specific dialogue somebody may contribute, or some domain knowledge somebody may contribute. Okay, it's not specific either. The core screenplay and dialogue writing could be few, but contribution may come from so many ways. Okay, so అది discrete గా value ఇవ్వ limit like అది value కదా, అంటే we don't manage that work. Okay, okay. You give to a dialogue writer, he may work with 5 people of his team to bounce ideas, or he may work with 50 people to. Yeah. So and we don't get into that. And okay, it's the main writer or director who will make it happen. Okay. ఇప్పుడు artificial intelligence is developing a lot and it's making inroads into every possible domain and industry. Recent గా అమెరికాలో there were writer protests obviously, and one of the reasons ఆ writer protests ఎందుకు జరిగాయంటే AI వస్తుంది, it may take our jobs అని. Now this is not a question about AI and writers specifically, కానీ how do you think AI can be integrated better into the industry? మీకు అన్నాం కానీ I would interact with 50 people sometimes to gather knowledge. Now I can just go to ChatGPT or other AI tools which can give me that knowledge. Okay. They can act as a bounce boards, but I should know how to ask, what to ask. Yeah. It doesn't give you the script. So, but again, that gives information based on what is the public data available, not always required to be accurate. Yeah. So then, that's one stream of information you take and you go back and validate differently. Or you can validate within that to refine it further, whether it is accurate or not. And what source you picked, what is your the accuracy rate అన్నది ఉంటుంది, అది కూడా ఇస్తుంది అది. అంటే it depends on how you use that tool. అంటే మీరు కంప్యూటర్ వస్తే పేపర్లో రాసుకొని తగ్గుతుంది, కాపీ కొట్టడం ఈజీ అవుతుంది అంటే it didn't work that way. I still see people writing on paper and then feed it to a computer. Okay. అంటే గూగుల్ సర్చ్ 25 ఏళ్ళ కింద వచ్చింది. AI search is 10 times better, but గూగుల్ సర్చ్ వచ్చి మొత్తం అంటే రీసెర్చ్ని రీప్లేస్ చేయలేదు. అంటే రీసెర్చ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే. ఏదొచ్చినా క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, బట్ జాబ్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్ ఆర్ ఇట్ మే బి మోర్. ఓకే, బట్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ హౌ కంఫర్టబుల్ ఆర్ యూ విత్ యువర్ రైటర్స్ యూజింగ్ AI? అంటే ఎంత AI యాక్సెప్టబుల్ వాడడానికి, ఎంత సొంత క్రియేటివిటీ, సొంత స్కిల్ సెట్స్ తీసుకురావాలి? AI is not going to replace you. It will make you think better. వాడడంలో తప్పేముంది? ఓకే, వాడితే మంచిది, బట్ వాడడానికి నేను ఐ కెనాట్ ఫోర్స్. ఓకే, బట్ వాళ్ళు వాడితే మంచిదే. ఓకే ఓకే. మూవింగ్ ఆన్, ఇప్పుడు వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ లో మీరు శంషాబాద్ లో ఒక ఫెసిలిటీ కడుతున్నారు కదా? శంషాబాద్ లో I have some floors. Yeah. I invested in virtual production almost 4 years back. But nobody talked about trackers. I have different version of trackers. The tracker అంటే బేసిక్ it will allow you to track the movement of any object. Based on that movement of the object, background image change చేస్తుంది. Oh, okay. So it can make it interactive video content. It could be on a Chrome where you can see it on a monitor right away, or it could be LED screen.
సో వీటిలంతా డిఫరెంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసి హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నది అంటే ఐ హావ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఓవర్ లాస్ట్ 4 years. సో How have the experiences and takeaways been? kept us current అంతే. సో Okay. అడాప్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లో, టైం పడుతుంది. అంటే బ్రింగింగ్ ఇన్ టు ద రియల్ మూవీస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ a year or 2. ఓకే. అండ్ అంటే ఇప్పుడు కంట్రీలో ఉన్న ఫిల్మ్స్ అన్ని దే కెన్ కమ్ హియర్, రైట్? ఇస్ దట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ యువర్ వరల్డ్ వైడ్ మూవీస్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలన్నది ఐడియా. ఓకే. బికాజ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ గ్లోబలీ. బట్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో సమ్ క్రిటిసిజం, అట్లీస్ట్ లైక్ క్రిస్టఫర్ నోలన్, ఆయన అన్ని మూవీస్ ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ లొకేషన్లో షూట్ చేయడానికి. అండ్ హాలీవుడ్లో అందరూ ఫిలిం నుంచి డిజిటల్గా మారినప్పుడు ఆయన డిజిటల్గా మారలేదు. అండ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఇలా ఇది టెక్నాలజీ యాక్సెసిబుల్ అవ్వడంతో ఇట్స్ నాట్ ఇంప్రూవింగ్ థింగ్స్, ఇట్స్ జస్ట్ మేకింగ్ లైక్ ఇట్స్ సేవింగ్ కాస్ట్ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్స్, దానికంటే ఇంకేమీ వాల్యూ లేదని. అండ్ అల్టిమేట్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ ఫిల్మ్కి ఒక వాల్యూ, ఆ క్వాలిటీ ఉండాలి కదా ఇచ్చే అవుట్పుట్కి. ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ రియల్ టైమ్ లొకేషన్ ఇస్ చీపర్ దెన్ ఎనీథింగ్. ఓకే. ఓకే, దెన్ కమ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ రియల్ టైమ్ లొకేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ వీ క్రియేట్ అని. నేను ఇలా ఒక ఫ్రీవేలో షూట్ చేయాలంటే ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్. ఒక క్రౌడెడ్ మార్కెట్లో వెళ్ళి షూట్ చేయాలంటే అగైన్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు ఇండియాలో వెళ్ళి మాల్లో చేస్తే పెద్ద డిఫరెన్స్ అవుతుంది. మరి అమెరికాలో వెళ్ళి మాల్లో చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కాంపెన్సేట్ ద ఇంపాక్ట్ వాట్ యూ క్రియేటెడ్. ఒక 4 స్టోర్స్ని క్లోజ్ చేసి మీరు రన్ చేస్తే ఆ స్టోర్కి అయ్యే బిజినెస్ని యూ హ్యావ్ టు కాంపెన్సేట్. సో బేస్డ్ ఆన్ వేర్ యూ డూ, హౌ యూ డూ, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్, యూ చూస్ రియల్ టైమ్ వర్సెస్. ఇండియాలో రియల్ టైమ్ చీపర్ అంటారా? ఇండియాలో అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్, ఇట్స్ ఆల్ కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ అండి. నేను చెప్పిన మాట ఒకటి ఇంకో దానికి సెట్ అవ్వకపోవచ్చు. అమెరికాలో ఎనీ పబ్లిక్ లొకేషన్ ఈజ్ ద చీపెస్ట్. ఓకే. ఇట్స్ లెస్ దాన్ డ్రింకింగ్ ఎ కాఫీ, యూ కెన్ గెట్ ఎ పబ్లిక్ లొకేషన్ అట్ ఇండైరెక్ట్లీ నో కాస్ట్. అక్కడ బీరోల్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, పే ఇట్, యూ కెన్ డూ ఎనీవేర్ ఇన్ ద సిటీ వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీ పెన్నీ. ఓకే. సో అక్కడి నుంచి నేను ఇఫ్ హ్యావ్ టు బ్లాక్ సంథింగ్ అండ్ డూ, దెన్ ద ఇంపాక్ట్ కాస్ట్ ఇస్ 100 times or 1000 times more. సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అంటే రియల్ టైమ్ బెటరా, స్టూడియో బెటరా అనేది. స్టూడియోలో యూ నీడ్ టు బిల్డ్ ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్, you have so much of work to build and manage. So real time location, it's much cheaper. Then your cost of taking the artist there and is it manageable? And if you take a very famous star, it's not possible to do in a real time location. So there's too many combinations and it is not a one way answer. Sure. Thank you for putting it that way. ఇప్పుడు మీరు since you've mentioned about big actors, మొన్న నితిన్ బేద్ అని is a big editor in Bollywood, టాప్ ఫిల్మ్స్ లో ఎడిటర్ గా పనిచేశారు. ఆయన రీసెంట్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారు, ఈ మధ్య మూవీస్ లో ఉన్న మెజారిటీ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ మేనేజింగ్ అ స్టార్ ఆన్ సెట్. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ క్రియేటివ్, వాట్ ఎవర్ క్రియేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానివ్వండి, లాజిస్టికల్ కానివ్వండి, దానికి తక్కువ వెళ్తుంది. a majority of the budget is being taken by the stars and everyone else is suffering. Is that like a problem you have been facing? I don't know, but it looks like a frustration statement. Okay. No. The film pre-business is based on a star. Yeah, truly. Then nobody have a right to comment on a star. If you are so confident, go and create without a star, and still there are examples where the content gave a return. The success rate is very, very low. Yeah. If you are confident and if you are ready to do that, do without a star. Or if you are banking on a star and want to cash, star has all the right to demand what they have. Yeah. Okay. It's a clear economics. So Okay. I mean, why would a luxury hotel in a prime city cost more and not in a town, a small hotel? Both are not same. Both may say give me the same bed, same comfort, but the parameters are different. సో మీరు అన్నారు కదా ప్రీ బిజినెస్ అంతా స్టార్ వాల్యూ మీదే నడుస్తుందని. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రీ బిజినెస్, దీనివల్లనే మన బడ్జెట్ అంతా డిసైడ్ అయిపోతుంది. లాట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వాట్ యువర్ ఎర్నింగ్ బిఫోర్. సో దానివల్ల ఓటీటీస్ బికేమ్ అ మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్. అంటే నేను రీసెంట్ గా చదివాను, ఇట్ మైట్ బి ప్యూర్ స్పెక్యులేషన్,
దట్ రాజమౌళి గారు బాంబేకి వెళ్ళి SSMB 29 స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేశారు అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓకే చేశాక దే డిసైడెడ్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ డిసైడెడ్ ద డేట్ వెన్ ద మూవీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్లోర్స్ అని. సో అక్కడ కూడా ఒక రెగ్యులేషన్ లేకుండా వాళ్ళు డిక్టేట్ చేస్తే ఇట్ మే బి అ uncomfortable place for us in the future. Okay. I'll just make one correction of the previous one. All movies that are done with large stars are very grandeur movies. So definitely there's a lot of money spent on making the film. Okay, so I didn't convey last time. Yeah, getting back to OTT, whoever is funding a significant portion of it, they will have their expectation. Okay. If OTT is putting money, they want to know when they can release and how they can retain the money back, their value back. They're doing for a particular gaining certain subscribers, and they have certain budget to spend to build their subscribers. So what they're doing is 100% right. Okay. It should fit into their genre. It should fit into what they want to achieve. If they are committing money. If you don't want them to commit the money, you don't need to meet their expectation. But ultimately, so, do they drive that movie? No. Okay. If you are not depending on them, you can still do a movie without them. Okay. Yeah. What they are experiencing is they are a public companies. They have certain targets to achieve. If they allocate certain money, they want to make sure that allocation is meaningful. Yeah. So, కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ బికమ్స్ అ ట్రెండ్, ఇఫ్ దిస్ బికమ్స్ ద నార్మ్, పెద్ద ఫిల్మ్స్ కన్నిటికి ఇలా జరుగుతూ ఉంటే, aren't you afraid that they may impose their monopoly? It may become like... Why would they impose a monopoly? They can only do 20, like Netflix can do 12 in Telugu, Amazon may do 8 in Telugu. Outside 20, you still have 80 more films to make. Okay. If you want to get to Netflix, you align to Netflix. Okay. If you want to get to Amazon, you align to Amazon. If you want to do independent, yeah, you can do independent. But it's a wrong expectation that they take 40% of my cost, but I don't look at their requirements. Okay. So we can be independent. ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్గా యూ వెరీ వోకల్ ఇన్ యువర్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, అండ్ ఇది మీ స్పెసిఫిక్ పార్టీకి ఇచ్చిన ఎండోర్స్మెంట్ గురించి కాదు, బట్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ప్రైమరీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ ఫ్రమ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ పాలసీ? I think as a producer, we don't have any large expectations from government, and as long as they don't interfere in creating a damage, okay, it's good enough. The only thing typically a producer goes and asks is because the rates of the theaters are controlled by the government, some large movies requires that there's a practice of giving a special government order for increasing rates. Second, like any other businesses, we want a safety protection. If there are other elements, and అది జనరల్గా నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎక్కడ జరగలేదు, అండ్ we don't need a specific ask. The only thing we have seen is theatre system being impacted by the government policies and try to create some disturbances. అవి జరగకుంటే చాలా అన్నది. కానీ ఇప్పుడు పబ్లిక్ అంటే వాళ్ళు ఫండ్స్ అలొకేట్ చేస్తారు కదా, డోంట్ యూ విష్ దే వుడ్ మీరు చెప్పింది ఎనీ గవర్నమెంట్ అన్న పర్స్పెక్టివ్లో, ఇఫ్ యూఆర్ సేయింగ్ వాట్ వీ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ఏపీ అంటే, ఇఫ్ ఏపీ వాంట్ టు బిల్డ్ అ ఇండస్ట్రీ ఓవర్ దేర్, దే నీడ్ టు ఓపెన్ అప్ వేరియస్ థింగ్స్ టు ఫెసిలిటేట్ ద ఇండస్ట్రీ టు డెవలప్ దేర్. అండ్ ఆటోమేటిక్గా వై వుడ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ మూవ్ దేర్, అంటే నాట్ ద యాక్టర్స్ బట్ వేరియస్ క్రాఫ్ట్ పీపుల్ టు బీ దేర్. దే నీడ్ some land allocation, some housing, some policies to get a better land in a livable area for the infrastructure. Am I very vocal and interested in moving there? Ante no. If there is an industry moving, I'll also spend effort. Otherwise, we are happy in Hyderabad to do what we are doing. Okay. But again, asking from a very lay person point of view,
ఆంధ్రాలో ఒక సిటీ ఇంకో ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఏ సిటీలో పెడతారు? I told all these. So typical conducive cities is Vizag, Rajahmundry, Tirupati. ఓకే. To the current state of what it is. Tirupati because there is access to talent locally from Chennai, Bangalore and reasonably from Hyderabad. Locations and the filming దీనికి కొంచెం conducive places are Vizag and Rajahmundry, but it's away from the other regions and artists as the lower end of the crew. It's not convenient to travel that far. ఓకే. And it's Vizag real estate is quite expensive than the other places, but it is it's more of a government to think and plan on what they could do, and they have different resources to determine where they want to do this. So, Okay. Since you're already interested, like you know, you have been working across so many sectors, the government wants you in for a policy advisor ga, would you go in? there's a lot of people who have expertise, but I'll be more than happy. Kalyan Garu is from the domain, so he has as much knowledge as required, but I'm ready for any time to give inputs. Okay. ఇప్పుడు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో చూస్తే యూ హ్యావ్ అగైన్ సో మెనీ తెలుగు ఫిల్మ్స్. ఏ జానర్ని వదలలేదు, ఏ స్టార్ని, యూనో ఎవ్రీ టిక్ లిస్ట్, ఎవ్రీ యూనో బాక్స్ ఇన్ ద చెక్ లిస్ట్ హ్యాస్ బీన్ టిక్డ్, సో టు స్పీక్. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒక హిందీ బెంగాలీ ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు, మా కాళీ అని, అబౌట్ ద ఫర్గాటన్ హిస్టరీ ఆఫ్ బెంగాల్. అండ్ ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్లో ఏం జరుగుతుందో హిందూ కమ్యూనిటీస్ మీద, ఇట్స్ అ వెరీ, ఐ ఫీల్ లైక్ పర్టినెంట్ టాపిక్. So could you speak a bit more about the film? And Hindi Bengali, so you know Hindi why? Bengali kandi basically then I told you I'm from Seattle. Okay. So 2000 అంటే the CA bill వచ్చినప్పుడు particularly the place I lived, there were 2 resolutions from 2 different cities in my neighborhood, city of Seattle and city of Redmond. Right? City of Redmond. Okay. Redmond is where the Microsoft Okay. main campus is. Both of them has passed a resolution against India. Means nothing. It's just a statement expressing their dissatisfaction. And anybody who say against it, they say it's Islamophobia. So it's a wrong perception that exists with lot of, and I'm not a right person. And when I say right person, I'm not a right wing person. I'm not against a left wing. A lot of left wing has a wrong perception that anything you try to say that you follow Hinduism or in American world Christianity little more, you are Islamophobian, which is wrong. I may respect Islam as much as any other religion practice, but being called Islamophobia is not correct. Particularly if you look at the CA bill and what it merits, it only talks about prosecuted minorities in the neighboring countries, which neighboring countries being Islam countries, minorities are non-Muslim. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ లో ఏం జరుగుతుందో ఇట్స్ ప్రూవింగ్ దట్ పాయింట్. So I'm vocal in making that statement, but again I'm busy as a businessman. I'm not a activist to stand up and say this is not right. So, and I'm not a very right-wing person also. Like I support many Muslims in my personal life in various ways, and I'm not anti-Muslim also. But this story came to me. I thought this is a right. Like I cannot do a lot of what's in my mind, but this is a one initiative that I could support in bringing that message on. Again, when we picked, you don't need to hate, but you don't need to forget. Okay. You need to be aware of what happened, but you don't need to develop hate. But don't forget. That is the idea that came with this script from the person who presented this. I thought in my capacity I should do this.
So that's how we made this film. It's completely to talk about the atrocities faced by Hindus, and the CAA is to support all the minority communities, which includes non-Hindus too. It could be Persians, it could be Christians, or it could be Sikhs, though some people may call within, they're in a grand Hindu. Yeah. No. Yeah. So we thought it is important to convey, but yeah, the film is done, Okay. and we need to come with a plan of how to take it to people. Okay. Well, I wish you all the best Sure. for Ma Kali, Mr. Bachchan, every film in the PMF slate. Sure. Thank you. Thank you. Guys, this is Janvi Kapoor and you're watching me on Gulte.com. Hi guys, నేను మీ రకుల్ and మీరు చూస్తున్నారు Gulte.com. Hi guys, it's me Rashi Khanna and you're watching me on Gulte.com. And you're watching us on Gulte. If you like the video, please like, share and subscribe. Only love to you.